மக்கள் நீதி மையத்துடைய செயலி விசில் உங்கள் முன்னாடி துவங்கப்பட போது இது உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமான ஒரு செயலி. தமிழ்நாட்டிலையும் பாண்டிச்சேரியிலையும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உறுப்பினர்களும் இதை உபயோகப்படுத்தலாம். புதியவர்களால் என்ன செய்துவிட முடியும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய சில பழையவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒலியா காதல ஒலிக்கும்னு நான் நம்புறேன். Welcome all. We are here to launch Makkal Needhi Mayam's app Whistle. This is for the members of M&M. What can this app do? What can Makkal Needhi Mayam do? I'd like to remind a famous quote here. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Now the launch. Let's blow the whistle. வணக்கம். இந்த மையம் ஆப்பை பற்றி நாங்கள் பேச துவங்கி சில மாதங்களாகிவிட்டன. நல்லபடியாக செயல்படும் செயலியாக இதை உருவாக்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதத்திற்காக முதலில் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த புரட்சி இன்னும் ஒரு 2-3 மாதங்களுக்கு முன்பாகவே துவங்கி இருக்க வேண்டும். தாமதப்பட்டது. இது நல்ல ஒரு செயலியாக இருக்க வேண்டும் என்ற எங்கள் ஆர்வத்தினால் மட்டுமே. இப்பொழுது இந்த செயலி என்பது என்னென்ன செய்யும், என்னென்ன செய்யாது என்பதை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இது நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் செய்யும் விஷயத்தை சாமானியர்களும் செய்ய தூண்டும் ஒரு செயலி இது. உங்கள் பலம் ஒரு சாமானியனுக்கு இருக்காது, அது வேறு பலம். உங்கள் ஆயுதம் பெரிய ஆயுதம், உங்கள் வீச்சு பெரிய வீச்சு. ஆனால் உங்களுக்கு துணையாக, உங்களின் தூரத்து உறவாக மக்கள் நீதி மையத்தின் உறுப்பினர்கள் பணிபுரிவார்கள். அவற்றிலிருந்து நல்ல கெட்ட செய்திகளை நீங்களும் தேர்வு செய்ய முடியும். இந்த ஆப்புங்கிறது நம்மை சுற்றி நடக்கும் சூழலில் நடக்கும் சூழல் மாசு, குற்றங்கள், ஊழல்கள் இவற்றையெல்லாம் தனி மனிதன் ஒரு அபாய சங்கு ஊதி தெரியப்படுத்தும் ஒரு கருவிதான் இது. விசில் என்று சொல்லலாம், அபாய சங்கு. தேங்க்யூ. அது எப்படின்னா, இப்போ உங்கள் ஏரியாவில் ஒரு தவறு நடக்குது, தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, அதை சொல்ல விரும்புகிறீங்க. முந்தையெல்லாம் லெட்டர்ஸ் டு எடிட்டர்னு எழுதுவாங்க, இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் போடுறாங்க. பட் அதை தொடர்ந்து அதை வலியுறுத்தவோ அல்லது அது நடக்கிறதா இல்லையா என்பதை பார்ப்பதற்கு ஒரு ஏஜென்சி கிடையாது. அந்த ஏஜென்சியாக மையம், மக்கள் நீதி மையம் வேலை செய்யும். இது ஒரு மந்திரக்கோல் அல்ல. இருக்கும் குறைகளை எல்லாம் ஒரே நொடியில் தீர்த்துவிடும் மந்திரக்கோல் அல்ல. இது இருக்கும் குறைகளை நாம் செவிசாய்த்து கேட்பதற்கும் கண்கொண்டு பார்ப்பதற்கும் உதவும் ஒரு கருவி. இது மக்கள் நீதி மையத்திற்கே உதவும் ஒரு பெருங்கருவியாக, லிஸ்னிங் டூல் என்று சொல்வார்கள். காது வைத்து கேட்டால் நம் அவலங்களை எல்லாம் கேட்கும் ஒரு ரீங்கரிக்கும் ஒரு கருவியாக இது இருக்கும். இது எங்களுக்கும் பிற்பாடு நாங்கள் நினைப்பது நடந்தால் செய்வதை செய்வதற்கு இந்த கருவி மூலம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் தகவல்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு வீட்டு பாடமாகும். நாங்கள் பரீட்சை எழுதும் நேரம் வரும்பொழுது அதற்கான பதில்கள் எல்லாம் இந்த கருவியின் மூலம் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும். இதைத்தான் நாங்கள் செய்ய முற்படுகிறோம். இதில் இப்போ தற்போதைக்கு இது மக்கள் நீதி மையம் உறுப்பினர்கள் கையில் மட்டுமே கொடுக்கிறோம். அதற்கான சில
காரணங்கள் உண்டு. தற்காப்பு ஒரு காரணம். இவர்கள் எல்லோரும் பெரும் ஆர்வத்துடன் செயல்படுவார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும். அவர்கள் ஆர்வமும் ஒரு காரணம். ஸோ இந்த செயலியை பற்றி தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் உங்களுக்கு விளக்க இதை உருவாக்கியவர்களும் இதற்காக உழைத்தவர்களும் இங்கே உங்கள் முன் வந்து அதை விளக்குவார்கள். இது இது தீர்வுக்கான முதல் அடி. இது அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மந்திரக்கோல் அல்ல இது. அண்டு போலீஸுக்கோ அதிகாரிகளுக்கோ அரசுக்கோ மாற்று அல்ல இது. அவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு கருவியாக இருக்கும், அல்லது அவர்களை விமர்சனம் செய்யும் ஒரு கருவியாக இருக்குமே தவிர அதற்கு மாற்று என்று நினைத்து விட வேண்டாம். அது அல்ல இது. நாம் குறைகளை நாமே தெரிந்து கொண்டால் அதில் நம்முடைய பங்கு, அந்த குறை அல்லது அந்த தவறு நடப்பதற்கு நம் பங்கு என்ன இருக்கிறது என்பதையாவது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள இது உதவும். அவ்வளோதான், அதான் சொல்லிட்டேன். தேங்க்யூ. இதான் அங்கே நீங்களும் படிச்சுக்கங்க. நான் ஏதாவது சொல்றது விட்டுருந்தால் இந்த வரிகளில் இருக்கும். ஓகே, இப்போ அடுத்து என்ன வேற? இப்பொழுது இந்த மையம் செயலியை பயன்படுத்தும் நேரம் எதிர்காலத்தில் வரும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இல்லை, நாளைக்கு வருது. நாளைக்கு கிராம பஞ்சாயத்து, நன்றி, கிராம பஞ்சாயத்துகள் நடக்கிறதா என்பதை கண்காணிக்கவும், நல்லபடி நடந்தால் அதை பாராட்டவும், நடக்கவே இல்லை என்றால் ஏன் என்பதை நீங்கள் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும் இது ஒரு உபயோகமுள்ள கருவியாக இருக்கும். நாளை நாங்கள் எங்கள் சொந்த கிராமம் என்பது போல் தத்தெடுத்து கொண்ட ஒரு கிராமமான அதிகத்தூர் பஞ்சாயத்து நடக்கவிருக்கிறது, கிராம சபை நடக்கவிருக்கிறது. நாங்கள் அதை தத்தெடுத்த பெற்றோர்கள் என்ற உறவில் அங்கே செல்கிறோம். கிராம சபையில் பங்கெடுக்கும் அனுமதி கிடைத்தால் பங்கெடுப்போம், இல்லையே அது முடிந்த பிறகு அந்த கிராமத்தை சுற்றி வந்து அந்த குறைகளை எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு அதற்கு ஆவணம் செய்ய முற்படுவோம். அது நாளை அதிகத்தூர், சென்னையிலிருந்து 60 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள அந்த கிராமத்திற்கு நான் செல்லவிருக்கிறேன். அந்த கிராம பஞ்சாயத்து கிராம சபை விஷயத்தை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய போது நான் வாக்கு கொடுத்தேன். என்னை அழைத்தார்கள், அந்த கிராமத்திற்கு நான் செல்லவிருக்கிறேன். இப்பொழுது கேபி அண்ட் அபிஷேக் இருவரும் இந்த செயலியின் செயல்முறைகளை உங்களுக்கு விளக்குவார்கள். They will explain the app to you. Thank you. மையம் விசில்ல 2 பகுதி இருக்கு. சிட்டிசன்ஸ், குடிமகன், சாம்பியன், களவீரன், களவீராங்கனை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சிட்டிசன் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆப்பில் அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். சிட்டிசனாக நீங்கள் வந்து ஒரு பிரச்சனையா இல்லை இஷ்யூவை நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு நேரில் போயிட்டு அந்த பிரச்சனையை ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம். எங்களுக்கு உங்களோட ஐடென்டிட்டி, உங்களோட அடையாளம் யாருக்குமே தெரியாது. இட் வில் பி ப்ரொடெக்டட். ஸோ சாம்பியன்றவங்க வந்து களவீரன், களவீராங்கனை அப்படின்னா அவங்களோட ரோல் என்னென்னா, இந்த பிரச்சனை சிட்டிசன் குடிமகன் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த ரிப்போர்ட் பண்ண இடத்துக்கு போயிட்டு இந்த சாம்பியன் ஃபோட்டோவோ வீடியோவோ எடுத்து இது உண்மை அப்படின்னா இது உண்மைன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை அந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா பொய் அப்படின்னு ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து broader roles of champion, kalavira, citizen, kudimagan. So the app has 2 components, or 2 players in, as we call. One is the citizen, other one is the champion. Citizens are people who download the app and who use the app on a regular basis. Champions are the ones who would verify an issue. Once a citizen has reported an issue, it's the duty of the champion to actually verify and make sure that it is the right issue. ஸோ நீங்கள் ஆப் டவுன்லோட் பண்ண உடனே இந்த பேஜுக்கு தான் போகும், சைன் அப் பேஜ். ஸோ இந்த சைன் அப் பேஜில் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்ட்டி மெம்பராக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் நம்பர் போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபி போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆப்புக்குள்ளே போயிடலாம். நீங்கள் பார்ட்டி மெம்பராக இல்லை அப்படின்னா
இந்த பேஜுக்கு போகும். நீங்கள் இந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணிவிட்டு பார்ட்டியில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்ளே போகலாம். இந்த ஆப் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு அண்ட் புதுச்சேரிக்கு மட்டும்தான். யாருனாலும் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டோ புகாரோ பண்ணணும்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும். தமிழ்நாடு அல்லது பாண்டிச்சேரி. So the app has a very simple registration process. There is a mobile number verification, and if you're already a member of M&M, you would already get to see the screen. If you're not, you'd actually get to the next screen, which is the party membership screen. And once you've finished registration, you come back in. So this tool is primarily for members of M&M, the party. ஸோ ஆப்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் களவீரன்லேருந்து குடிமகனாவோ இல்லை குடிமகன்லேருந்து களவீரனாவோ நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். உங்களோட விருப்பப்படி தான் அது. இப்போ நீங்கள் சரி நீங்கள் ஒரு நாளில் ஒரு மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ உங்களுக்கு டைம் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு, நீங்கள் வாலண்டியர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த டைமில் மட்டும் நீங்கள் சாம்பியனாக களவீரனாக நீங்கள் மாறி பக்கத்தில் தெருவில் இருக்க பிரச்சனையை போய் நேரில் பார்த்து அது உண்மையா இல்லையான்றதை மட்டும் நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இன்னொன்று வந்து உங்களோட ப்ரொஃபைலை நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட கான்ஸ்டிடுவன்சியை சூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் உங்கள் மொழியையும் நீங்கள் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்க்கு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். ஆப்புக்குள்ளே இருந்தே ஆப்புக்கு வெளியில் போகாமலே நீங்கள் வெப்சைட்டுக்கும் போகலாம். வெப்சைட்டில் இருக்க கண்டென்ட்டையும் பார்க்கலாம். The menu is your one-click destination to everything inside the app. Everything that you want to navigate from the home screen or any screen on the app, you can go from the menu. Menu has all the options from edit profile, looking at issues in your location, notifications, to the entire ecosystem of Maiam.com. Going forward, Maiam.com will also be available on your mobile devices, including everything else that we do on the site. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களோட ப்ரொஃபைல் எடிட் இது. உங்களோட தொகுதி, உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட், உங்களோட பேர், உங்களோட மொபைல் எண் எல்லாமே இங்கே இருக்கும். நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் கான்ஸ்டிடுவன்சி நீங்கள் எனி டைம் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். உங்களோட கான்ஸ்டிடுவன்சி எது, உங்களோட தொகுதி இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மையம் விசில் ஆப்பில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் இருக்குது. என்னென்னா நீங்கள் ஆப் வச்சுருக்கும் போது நீங்கள் ஃபோனை ஷேக் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு விசில் சவுண்டோட உங்களோட ஐடியும் இங்கே இருக்கும். So this is the constituency map, which primarily allows you to look at all the constituencies in there and also will allow you to switch by the constituency. Switching constituency here doesn't necessarily change your membership, which is the base constituency, but you can switch constituencies here if you wish to actually operate in a different zone on the Maiam Whistle app. The I'm a whistleblower screen is a simple screen that will show up every time you want to show someone that you are a whistleblower, and you put your screen up like that. There's a little sound also that happens along with your membership number. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உங்களோட லாங்குவேஜை, உங்கள் மொழியை இங்கிலீஷ்க்கும் தமிழுக்கும் நீங்கள் எனி டைம் மாற்றிக்கலாம், எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளோ. இது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ நீங்கள் புகார் கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா, அந்த புகாரோட ஸ்டேட்டஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்கேஸ் நீங்கள் ஆப்புக்குள்ளே வராமல் கூட நீங்கள் ஃபோனில் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். நீங்கள் இத்தனாம் தேதி புகார் கொடுத்தீங்க, இத்தனை களவீரர்கள் உங்களை பார்த்துருக்காங்க, உங்களோட ஸ்டேட்டஸ், உங்களோட ரிப்போர்ட்டோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்றதை இந்த விண்டோவில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். As Abhishek, the earlier part of the program, spoke about the fact that this app is for Tamil Nadu only. We have 2 languages in Tamil and English. You can switch language anytime. You get an option to select the language when you sign up. Going forward, in the course of usage of the app, if you want to change your language, you can always switch language. Notifications tab is a single place that you come to track everything that's happening, anything that you need to know, any notifications that M&M has for you at any point in time. ஸோ நீங்கள் ஆப்புக்குள்ளே போனோடனே இந்த ஸ்க்ரீன் தான் மெயின் ஹோம் ஸ்க்ரீன். இதுதான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இதில் 3 பாகம் இருக்குது. ஒன்று வந்து அண்மையில் வந்து உங்களோட கான்ஸ்டிடுவன்சி மேலே மயிலாப்பூர்னு போட்டிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ மயிலாப்பூரில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் இங்கே லிஸ்ட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நடுவில் இருக்கிறது வந்து தீர்க்கப்பட்ட இஷ்யூஸ் நான் வந்து நடுவில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும். லாஸ்ட் வந்து உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ், நீங்கள் புகார் கொடுத்தது இங்கே லிஸ்ட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்கலன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து உங்களோட புகாரோட நிலையை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். The thing that you need to notice about this screen is this is the screen that you land when you launch the app.
and you see 3 tabs right up there. One is all the latest reports in your location. Your location is what is on the right top corner, with Mylapore in there. The center tab is about all the issues that are being closed, and the last tab is about the issues that you have reported. So at any point in time, you can switch locations and you can see what you reported in that location, what are the issues that got closed in that location, what are the open issues in those locations. ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு புகார் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இல்லையா, ஒவ்வொரு கம்ப்ளைண்ட் ஒரு ஒவ்வொரு இஷ்யூ நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போதும் அது வந்து இப்போ நீங்கள் மயிலாப்பூரில் ரிப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த மயிலாப்பூர் தொகுதியில் இருக்க 5 கள வீரர்களுக்கோ சாம்பியன்ஸ்க்கு அது போகும். ஸோ 5 சாம்பியன்ஸில் 3 கள வீரர்கள் அதை அப்ரூவ் பண்ணால், நேரில் போய் அந்த பிரச்சனை உண்மை அப்படின்னு ஃபோட்டோ எடுத்து அதை அப்ரூவ் பண்ணால் மட்டுமே உங்களோட பிரச்சனை வந்து அட்மினுக்கு போகும், எங்களுக்கு வரும். ஸோ நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அதை வெரிஃபை பண்ணி உண்மை வெரிஃபைடுன்னு போட்டதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு இங்கே வெரிஃபைடு அப்படின்னு வரும். அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு நியூ அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ்லேயே இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் 3 கள வீரர்கள் வந்து அதை அப்ரூவ் பண்ணால் தான் இந்த பிரச்சனை உண்மையா இல்லையான்றது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் இது வந்து வெரிஃபைடுன்னு வரும். ஸோ இது பேசிக்காக என்னென்னா யாரும் பொய்யான ரிப்போர்ட் கொடுத்துடக்கூடாது, அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்காக. So fact checking today is a very important part of every single, issue that we track in here. Verified is a button that primarily says that there are multiple champions who verified this issue, and there's an administrator who's verified this issue. New is primarily a tab which shows up when an issue is new. Apart from that, there are some, like buttons in here. Like buttons are primarily a way of giving momentum to an issue and progressing it further. ஸோ இதுதான் மெயின் கம்ப்ளைண்ட் ஸ்க்ரீன். ஸோ உங்களோட ஆப்பில் ரைட்டில் பாட்டமில் கீழே விசில் சிம்பிள் இருக்கும். அந்த விசில் சிம்பிளை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிப்போர்ட்டிங்க்கு வந்துடும். இங்கே தான் குடிமகன் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் அவங்களோட பிரச்சனை, இங்கே தான் சிட்டிசன் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். சிம்பிள் 3 ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர். ஒரு 30 செகண்ட் ஒரு 40 செகண்ட்குள்ளே நீங்கள் ஒரு இஷ்யூ வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிடலாம். ஒன்றும் இல்லை, உங்களோட டைட்டில், ஒரு ரோடு பிரச்சனை இங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரோட்டில் பாட் ஹோல் இருக்குது, இல்லை ரோட்டில் குழி இருக்குன்னா அதோட ஹெட்டிங் போட்டுக்கலாம். செகண்ட் வந்து அவங்களோட கேட்டகரிஸ், நிறைய கேட்டகரிஸ் கொடுத்துருக்கோம். ரோடு, வாட்டர் பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன், ஹராஸ்மெண்ட், கரப்ஷன், ஊழல், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது. உங்கள் பிரச்சனை வந்து எந்த கேட்டகரியில் வருதோ அந்த கேட்டகரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் வந்து நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து பிக்சரோ வீடியோவோ எடுத்த உடனே உங்களோட லொக்கேஷன் ஜியோ டேக் ஆகிடும். உங்களோட லொக்கேஷன் எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்லோட் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சப்மிட் கொடுக்கலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணுற இஷ்யூ வந்து கரப்ஷன், அதாவது ஊழல் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுக்கலாம். இப்போ நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் பயப்படுவீங்க, ஊழல் பிரச்சனையை வந்து நான் எப்படி வெளியில் சொல்லுவேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு பயம் இருக்கலாம். ஸோ இது நீங்கள் பண்ணுறதுனால இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பப்ளிக்கில் லிஸ்டே ஆகாது. முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் நான் காமிச்ச மாதிரி உங்கள் தொகுதியில் இருக்க ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வராது. எனிவே நீங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஐடென்டிட்டி வந்து ப்ரொடெக்டட். உங்களுக்கு நீங்கள் யார், என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது வந்து தெரியாது, வெளி உலகத்துக்கு தெரியாது. The heart of this whole application is reporting, and reporting is an extremely simple 3-step process. To actually look through the top tab, what you see here is English, but what you see in the English version of it is, the first is the title, that you define what your issue is about. The second one is a drop-down, which has a prefixed set of issues that we're going to track again. The third is your location. Location is automatically taken given your phone's The next part is giving a proof to an issue, which is either a video or a picture, which is a mandatory thing in this. Because I think this helps us do fact check further. The last part is describing the issue in detail so that we can address it as it is possible. The last little tab that you see here is primarily about reporting an issue about corruption, because we believe that if there is an issue about corruption, you would not want it to be featured on the top screen. So it automatically gets escalated to the administrator of the application. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து குடிமகனோட பகுதி, சிட்டிசனோட போர்ஷன். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது களவீராங்கனையோட பகுதி, சாம்பியன்ஸ் பகுதி. ஸோ நீங்கள் சாம்பியன்ஸ் மோட், நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எனி டைம் நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம் களவீரனுக்கும் குடிமகனுக்கும். ஸோ நீங்கள் களவீரனாக நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து உங்களோட புகாரை வந்து நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். நீங்கள் கொடுத்த புகார் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். உங்களோட புகார் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 3 கள வீரர்கள் இதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணணும். சாம்பியன் 1, சாம்பியன் 2, சாம்பியன் 3.
அதுக்கப்புறம் அட்மின் வந்து வெரிஃபை பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேட்டஸ் வந்து வெரிஃபைடுன்னு மாறும். வெரிஃபைடுன்னு மாறினதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆப்லேயே லிஸ்ட் ஆகும். இது வந்து உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் எந்த ஸ்டேட்டஸில் இருக்குது, நீங்கள் என்னைக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணீங்க, என்னைக்கு புகார் கொடுத்தீங்க, அதோட நிலை என்னது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். பேசிக்காக உங்களோட ட்ராக் பண்ணலாம் உங்களோட ஸ்டேட்டஸை. So for every report that has been reported, it is essential for you to look at what is happening on that report, not only the reports that I have given, but also to the reports that have been posted in there. So this screen allows you to actually look at that from that context. You actually look at the 4 green buttons in there. There is Champion 1, Champion 2, Champion 3, and an administrator, which means there are 3 plus 1, 2 people who fact check this issue, and this issue is listed. And as you scroll down this list, you would actually see admin, champion, and quite sorry, I just repeated. So this is the core of what we're talking about. This is the screen where you actually track an issue when you have reported either with the issue that you reported or anybody else has reported. If you actually look down on the right, there are the 4 green buttons. 4 green buttons basically say Champion 1, Champion 2, 3, and the administrator have fact checked on this issue and they've approved it. And you can also look at the status at each stage. So you can look at what the admin said, what is the media that the admin has posted. So technically you get a full view of an issue at different stages, all through completion or closure of that issue. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து களவீரனோட போர்ட்டல், இது சாம்பியன்ஸோட போர்ட்டல். சாம்பியன்ஸ் களவீரர்கள் அது வந்து எப்படி வேலை செய்யும், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஏரியா நீங்கள் கான்ஸ்டிடுவன்சி சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த கான்ஸ்டிடுவன்சியில் வர எல்லா பிரச்சனையும் இங்கே லிஸ்ட் ஆகிருக்கும். நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா எல்லா பிரச்சனையும் வரும். ஸோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு ஸ்க்ரோல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த விண்டோ போகும். இந்த விண்டோ போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த தெருவில் இருந்துச்சு பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் நேரில் போய் அந்த பிரச்சனை உண்மையாக இருந்தால் மட்டும் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் அப்ரூவ்னு கொடுக்கலாம். இல்லை அந்த பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டிஸ்அப்ரூவ் பண்ணலாம். Champions are a very integral part of this application. Champions are the ones who do fact check for us from on the ground before admin looks at it. So once once you are a member and you have opted in to be a champion, you get a notification. When you click on the this is the way the notification screen would look. Once you click, you come into the details of that notification. In the details of the notification, you have 2 options. Either to dismiss this report, which means that this is an issue that doesn't matter or it's fake, or an issue that says, I'm going to approve this issue and I'm going to go forward and do a fact check and say this is a factually right issue. ஸோ ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு விண்டோ நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஆமாம் உண்மை அந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா ஏன் நீங்கள் அந்த பிரச்சனையை அப்ரூவ் பண்ணுறீங்கன்ற ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்கும். அதை நீங்கள் டிக் பண்ணலாம், ஏன் அப்ரூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஃபோட்டோவோ வீடியோவோ எடுத்துகிட்டு உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கலாம். கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த இஷ்யூ அந்த பிரச்சனை வந்து இமீடியட்டாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, அர்ஜென்ட்டான விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இங்கே இருக்கிற மார்க் திஸ் இஷ்யூ அஸ் அர்ஜென்ட் அப்படின்னு போனீங்கன்னா டேரெக்டாக அது அட்மினுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிடலாம். Continuing on the champion issue, once I click approve on that issue, it comes out of the screen which allows me to look at what the issues are and notify it. If you're using a Tamil version, you'd actually see a Tamil list of issues in there. Apart from that, as we said, it's fact checking, and at every stage it needs a proof to make sure that it gets progressed to the next stage. You need to add a photo or a video over this. And apart from that, there is another little checkbox here that says mark this issue as urgent. So we always said you need 3 champions to verify and fact check an issue. But if there is an issue that the first champion thinks and believes that it's very important that it gets momentum and it gets to the next person who is the administrator in this case, you can checkbox that mark this issue as urgent and it automatically gets to the administrator for review. That's it about the app. இப்படி தான் ஆப் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். நான் இனிமேல் உங்களுக்கு ஆப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வீடியோவை இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ப்ளே பண்ண போகிறோம். ஸோ சிம்பிள் ஆப் 2 போர்ஷன் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி குடிமகன், களவீரன், ஒரு 40 செகண்ட்ஸ் கீழே நீங்கள் இஷ்யூவை ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ பேர் நீங்கள் சாம்பியன்ஸாக சைன் அப் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக அந்த ஆப் ஒர்க் ஆகும். So it all depends on people. நீங்க தான் அதை ட்ரைவ் பண்ணணும். So that's it about the app. Yeah, this app is, there are multiple apps in the App Store right now. You need to be careful about the kind of app you're downloading. Our logo is this whistle logo. This is what you need to see and download. It's available in the App Store. As you go out and search, you could find them now. So we now switch to a demo video to take you forward, and then we'll be open for Q&A
Okay. Thank you. Complaints, it's not accessible to the government. And where is the question of redressal? If government cannot access this plethora of information. So the question is, My question is, at the moment, it seems that the government officials or authorities cannot access to the plethora of information, complaints, citizens or your party workers would be able to register. How do you plan to provide, or how do you plan to give redressal to these complaints if the government cannot access to this? so this primary use of this platform is for us to understand what's happening on the ground and listen to, it's primarily our ear on the ground. So at first level, we're primarily saying if it's a social issue, we look at how do you get momentum for people to look at pushing this forward. Beyond that, if it doesn't get resolved, obviously there will be certain levels of escalation, and we will at that point in time take a decision as to how we will escalate those issues. Secondly, the question of champions. It's quite possible many of your political rivals who register as members of your party could fake their reports. What is really big can be reported to you as not present. What is really not an issue, they could escalate that as a major issue. How do you plan to? Thank you. I think as a party founder and president, I have the authority to answer that question. There will be pranksters who would just like to bring this platform down and prove that it is not worthy. And of course we are aware of it, they are aware of it even as they built it. Any attempt, they've engineered filters into it, but beyond that, if there is a law, there is always a law breaker. If there is a law, there is a law breaker. So there will be, somebody will be attempting this, any pornography or constant repeated false information will end in the member losing his membership, because he is and will be impeding the progress of our intent and the party itself. And do you think it's important for the government to have access if they want to really address the situation? Government, it's better that they have very little access. You know what they can do when they get access. Thank you. 1 minute. I'll hand over the mic to Mr. Krishna Prasad. If someone has to file a complaint or upload a video, he has to necessarily become a member of this Makkal Niri Maiam to upload it. So, if it is for your study or internal study, why not making it to general public? So as I said, this application is primarily designed to be used by members of the party to give them momentum and give them access and power about what they can do being in this party. We believe that if there is somebody who is genuinely interested in the interest of Tamil Nadu, they should download this app and use it. Good for them, good for everybody around us. What are the steps being taken to ensure that the data that we give you, for example, this app will require gallery permission, right? So what are the steps that you're going to take to ensure that our data is safe? So, two parts to your answer, sir. Part one is that you're anonymous on the platform. Nobody knows that it is you who's reporting when you report an issue. Two is that, there are certain rules and regulations that are preset by government and by certain, law enforcement authorities, and we will sign up for every single one of them to make sure it's all secure. What do you mean we will sign up? So this has happened already and it's going to happen, that you're going to ensure that you sign up to those particular requirements? No, the app is only available starting today, so which primarily means that we are party to every single thing and every single rule that applies to any general app out there. Any other questions? So how many members does your team have, sir, and how many admins totally? Because there will be a lot of visuals which will be flowing in once the app is launched, maybe after some time. So how many admins do you have in your whole team? Right now there are a handful of admins in the team. When the app opens up, new champions will come in, new citizens will come in, and it will grow organically over a period of time. And if you need more admins, we will certainly add to that.
approved by the admin, right? So, but if I'm traveling and if I'm getting a problem of harassment or something, it's ongoing. So I cannot record or I can't wait until someone approves it. So on that case, what will be the action in your application? If I understand your question right, are you saying that if you're traveling, you can't record at that point or instance? It's ongoing and it cannot be approved, right? So basically, if I'm traveling and I'm facing some harassment issue, right? It's ongoing. It cannot be approved by someone else. It's not going to be happening every day. It's happening at once. So in that case, how do you, react on it? We'll send someone to the place. So if it is an urgent issue, urgent button, there's an urgent button there. So admin will be notified and we'll send someone there to immediately take some What if the issue is ongoing and if someone is harassing me? Sir, or I can't stop to record the process. I think that's what she meant. How can you verify it later? And it can't be verified as well. Only be able Who's to going to address verify? it if it's actually there on the app first of all. That is the first prerogative. So you need to get it on the app first. Sir, or So everything here is dependent on proof of that specific instance. The instance that you're narrating is certainly a challenging issue. At this point in time, do we have a solution to it? Maybe not. But if it's a repeated issue that's coming in from a specific place by multiple sets of people, we certainly know that there's an issue and we figure out a way to get around that. சார் ஒரு நிமிஷம் சாம்பியன்ஸ் அட்மின் அப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அதுக்கு பிறகு அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு நீங்கள் என்ன அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட்டை கொண்டு போக போகிறீங்களா இல்லை போராட்ட களத்துக்கு வர போகிறீங்களா படிப்படியாக போவோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பிரச்சனை ரிப்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி 3 களவீரர்கள் போகும். அதுக்கப்புறம் உண்மைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அட்மினுக்கு போகும். அட்மின் வந்து அந்த பிரச்சனையோட சீரியஸ்னஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு கன்சர்ன் அத்தாரிட்டிஸ்க்கு இந்த இஷ்யூவை எஸ்கலேட் பண்ணுவாங்க. எப்படி கொண்டு வரலாம் சார் கொஞ்சம் ப்ளீஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆப் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் போயிடலாம் சார் ப்ளீஸ் சார். இல்லை எல்லாத்துக்கும் கை தட்டாதீங்க. அதான் நான் சொன்னேன், இது மந்திரக்கோல் இல்லைங்க. மூட நம்பிக்கைக்கு இந்த ஆப் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு பதில் கிடையாது. அதனால அந்த கேள்விக்கெல்லாம் இந்த ஆப்பில் நாங்களே கூட பதில் சொல்ல முடியாது. நன்றி. கேள்விகளை ஆப் சம்பந்தமான கேள்விகளாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு பதில் சொல்றது ஏதுவாக. Can champions also register complaints? Yes, sir. At the prime position, you are a citizen. Champion secondary. Will that also require corroboration from 3 other champions? So if you are a citizen, you report it. If I'm a champion, I'm reporting something. Will that require 3 other corroborations for that to be a When you are a champion and report, you are a citizen. So you're considered a citizen. is there a time frame you're working at for possible solution when you escalate to the government? What is the time frame and what kind of a reply or response do people who complain get from you? So there's a time frame. Government themselves have a time frame depending on the issue. They have broad categories. For example, if it is a road problem, there's 24 hours to 48 hours to resolve. If there's a crack in the bridge, say imaginary crack in the bridge, it takes some time. So we have that. We are following that time frame as well, and accordingly we will escalate the issue to the concerned authorities. During your trial period over the last few months, give us a specific example of how you escalated this a particular issue. Say for example, a sewage issue. Did you take it to the government? What kind of a response did you get, and how do you plan to now replicate that model to other issues? So when we are testing an app, obviously nobody is going to listen to us to say we want to test and see how this issue gets resolved. Only now we will actually get to know how that, moves from escalation onwards. And your communication to government authorities on these complaints you may receive, that will be how? Online or writing to them, hard copies, or how is it? So it is not one way or the other. It is multiple modes of communication. It could be starting with a phone call, writing to them, if need be, getting to them and asking them for resolution to the thing. Last question. Any idea how many downloads
have happened so far, if it's already begun, or how many people can simultaneously access this? The app is just going to release. Anyone can access it. You can download it yourself and see it. Anyone can download it. It will be on iOS App Store and Android la vandu it will be there in Google Play Store. Will it have ads? The app? No ads. Thank you. ரொம்ப நன்றி. விசில் செயலியை மக்களுக்கு எடுத்து செல்ல வந்திருக்கும் உண்மையான சாம்பியன்ஸ் நீங்க தான். இந்த சத்தம் வெகு தூரம் நீங்க எடுத்துட்டு போவீங்கிற நம்பிக்கையோட எங்க நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். தேங்க்ஸ் டு ஆல்.